Every person and community on Earth is connected to a remarkable network of stories. The stories we create and those we choose to be a part of define who we are and what we stand for. Our stories remind us where we came from. They guide our everyday decisions, and they help us chart a meaningful, rewarding course into the future. The best stories also connect us to something bigger than ourselves. At Unicity, we believe our story has the power and potential to touch hearts, transform lives, and ultimately change the world. It started more than 30 years ago with a single, groundbreaking product that eventually earned its place as the first of its kind in the Physician's Desk reference. Combined with a bold plan to make that product available to millions of people around the world. From those humble beginnings, the Unicity story quickly grew into a thriving global community of capable leaders, experienced scientists, and ambitious entrepreneurs, all working together to accomplish one mission: make life better for every person who connects with our people or uses our products. Today, the Unicity story embraces that mission in countless ways, with a growing family of more than 400 products that apply the latest nutrition research to transform health for millions of people all over the world. More than 750 employees working in 30 offices to support our business across 60 countries around the world, alongside a thriving network of aspiring entrepreneurs and independent business owners who use Unicity as a tool to achieve new levels of health and financial wellness, all with an unrivaled commitment to improving people's lives and making a meaningful difference. It's a story we can all be proud of. But it's also just the beginning. Because every day, we accelerate and expand our efforts to turn scientific discoveries into innovative new products, so we can improve people's health and quality of life in ways we never imagined. Every day, we find new people who eagerly embrace Unicity's unique approach to wellness, and then turn that enthusiasm into better lives for themselves and their families. And every day, we search for more meaningful ways to make a tangible, positive difference in people's lives. Through small, individual efforts and bold, company-wide initiatives. But the most exciting and inspiring part of the Unicity story, we get to write the next chapter together. In a world where the possibilities are only limited by our capacity to dream big, work hard, and make a difference together. And where hundreds of health challenges are waiting for new solutions. The Korean government has declared a war on sugar. Experts say the focus on low fat often hid the fact that sweet stuff was being added to packaged food. New data suggests the unhealthy habits of young Australians are increasingly adding to the nation's growing waistline. So what role will you play in the next chapter of the Unicity story? And how will that connection change and improve the story you're creating for your own life? There is only one way to find out. Together, we will discover new possibilities, and we will change and improve millions of lives. So, welcome, bienvenue, willkommen, schön, dass ihr da seid. Ça me fait plaisir de passer ce temps avec vous. Je m'appelle Didier Schluchter, je suis responsable du marché ici en Europe. I'm pleased to be here with you tonight. My name is Didier Schluchter. I'm responsible for sales and marketing here in Europe. Und ich freue mich hier mit euch zu sein heute am Abend. Meine Aufgabe hier bei Unicity ist es, den Verkauf und das Marketing für Unicity in Europa. So I'm going to continue in English, and first I would like to invite you to find the language you want to listen to, and also I would like to thank our translators, Dolmetschers that are here in the background doing these translations while I'm speaking, right? So I can keep speaking, hopefully not too fast, and you can hear it in your language. So we have that in English as I speak now. We're going to have it in German.
We have it in French, and we also have it in Darja for our friends in Morocco. Donc, pour ceux d'entre vous qui cherchent la traduction, allez en bas, il y a un petit globe, choisissez la bonne langue pour le français. Für die von euch, die gerne diese Veranstaltung jetzt hier in Deutsch hören möchtet oder Französisch lernen möchtet, ihr könnt unten die Sprache auswählen. So thanks again for participating tonight. I know a few of you had a big party yesterday, so I'm thankful to have you here. And tonight we have a great program. I don't know if you guys remembered, but every first month of a quarter, we have a special guest joining us from the scientific team from Unicity. And tonight we will be able to hear from Dr. Lucas Grant. Dr. Lucas Grant, for those of you who have already heard from him, he lives in Singapore, and that would be the middle of the night. So we always ask him to send us a video of his presentation. And tonight he's going to talk about matcha energy. And for our friends in Morocco, we're going to talk also a little bit about superchlorophyll or super green, the way we call it here in Europe. After his presentation, that will last about 20 minutes, I will come back and give you a few information and news that we've sent out in the newsletter. I really enjoy to bring you back to those newsletters. I know all of us receive a lot of emails coming in, so my duty will be tonight to bring you to the key points of the information that happened since our last pro webinar. And after that, we'll have the pleasure to hear from our diamond from Switzerland, Ms. Bettina Pape. As you can see here on the screen, she has prepared a presentation for us to talk about the power of focus. This is a super key and super important part of who we are and what we should do. And I think a lot of us struggle to find the focus or to stay in focus, and we'll learn from somebody that will share with you her ways on doing that and how she also does that in her Unicity business. So thank you already ahead of your presentation, Bettina, for being here with us tonight. She will present in German, so doesn't worry for you if you're in the German channel, you will still hear her in your German tongue and her speaking High German. I was about to say, Bettina, in your mother tongue, but it's more closer to Swiss German than High German. So here we go. That's why I was a bit stuck there. So let's go along and let's move forward to this presentation about super green and matcha energy from Dr. Lucas Grant. Here again, I want to thank our translators, and also ahead of time, we have two people that have done the translation from the script to help us with that. And here, just a quick reminder, it looks like I forgot that slide. A quick reminder why we're talking about those two products. You can see on the top right, the product of the month here for Europe, and the bottom right for Morocco. So without any further ado, please welcome with me Dr. Lucas Grant. Welcome, everyone. It is great to be presenting to you today. And today I'll be talking to you about staying focused and energetic. And this is all about good nutrition and how good nutrition is linked to your metabolic health, your immune health, and cognitive health. You'll enjoy hearing about the fantastic benefits of matcha energy and Super Green Plus, and how they can be a part of good metabolic health and really help you maintain energy and focus. If you haven't met me before, I am Dr. Grant, the Scientific Director for Unicity's Research and Development. And I have a strong interest in helping people achieve good health through nutritional changes that you can easily implement into your busy lives. And this is a key goal of Unicity, because Unicity is a metabolic health company. And Unicity knows that metabolic health is a key aspect of maintaining long-term health and one of the most important parts of human physiology.
This is what keeps us healthy and really allows our bodies to perform at their intended maximum performance. Metabolism is what keeps us working as this human machine, powering all our cells in the body to really make us who we are. But to maintain optimal health, it is important to provide the right types of metabolic fuel to keep all cylinders firing and keeping you feeling well. Ultimately, what this means for you is the ability to feel energized and have more time to spend doing the things you enjoy and love. Unfortunately, in these modern times, poor lifestyle factors have begun detrimentally altering the metabolism of our bodies. Mostly, these lifestyle choices we are making are related to our diet, as we are consuming large amounts of highly processed sugar and calorie-dense foods more than ever. And we often couple these food choices with very little exercise. And this is probably due to the fatigue and weight gain that these types of foods can cause. And we are in this current perfect storm of poor metabolic health, where it is actually now one of the biggest risks to health globally. And this is translating to a massive increase of unfit adults, where now up to 88% of adults in the US are considered metabolically unfit. And this trend has spread to many globalized nations consuming this similar modern diet around the world. So who are adults that are metabolically fit? Well, metabolic health is defined as being healthy in 5 key areas, where we have healthy blood glucose levels, normal blood pressure, and a healthy waist circumference, coupled with healthy cholesterol levels. Now, this is considered good metabolic health, and it is what those healthy 12% of people had in that study, and they were considered metabolically fit. But for those 88% of people considered metabolically unfit, these markers for metabolic health were in the wrong direction. They were high when they should be low, or vice versa. And these measurements can be markers for what can be collectively referred to as the metabolic syndrome. And typically, most of these issues measured are dietary related. However, don't blame yourself if you're struggling to manage your focus, but are constantly feeling lethargic or unmotivated in your daily tasks, because our food supply has significantly changed over the years. Ultra-processed foods have steadily taken over as the dominant food source in our modern diets. These calorie-dense foods have few nutrients and are very low in quality fiber. Consumers may actually believe they are eating a wide variety of foods, but when the nutritional value is considered, it is predominantly just sugars and starches. We trust that companies are making food with our best interest in mind, but we know many are adding hidden sugars while stripping out important nutrients and fiber, and adding large amounts of preservatives. Our food supply is becoming less healthy and more addicting by design. It is also more cost-effective to produce food this way, but it keeps you coming back for more. With all the general stresses we face every day with life, it can be difficult to navigate appropriate food choices when this is stacked against us. These foods are addicting, and the more we consume, the more we crave. This is where Unicity's Matcha Energy can help support your weight management goals. Matcha Energy helps to keep you energized whilst not contributing to the problem of snacking on high sugar foods that you may normally reach for. But Matcha Energy is not your typical energy drink. Matcha Energy is a metabolic health beverage.
providing energy at the cellular level. Unicity's matcha energy contains the highest quality matcha green tea and is a phenomenal source of the amazing phytonutrient epigallocatechin gallate, but we'll call it EGCG for short. EGCG gives cellular energy to the body. It's a powerful plant polyphenol. This is a powerful plant nutrient. EGCG also allows the body to keep burning fat rather than carbs for energy by providing metabolic fuel. So important for maintaining metabolic flexibility, which allows you to access stored fat for energy rather than carbohydrates, helping you to manage your healthy weight more easily. It is also reported that when people are utilizing stored fat for energy, they feel more focused and have better thought clarity for their tasks. Unicity's matcha energy is also packed with B vitamins, which makes it the perfect combination to add to other great Unicity products. B vitamins are very important to maintain and support cellular energy and function. They are required for the body to perform at its peak, and deficiencies can actually be problematic for important cellular reactions, which can impair normal cognitive function. The effects of B vitamins are particularly prevalent to numerous aspects of brain function, including energy production, DNA repair, and the creation of numerous neurochemicals and signaling molecules. The green tea in Unicity's matcha energy also contains naturally occurring L-theanine, and this powerful molecule helps with relaxation and helping you feel better focused. And when you feel more relaxed, you will feel less stressed. L-theanine can help reduce the feelings of stress, helping your body recover faster during exercise and mental stresses. Improved cognitive function helps better maintain your metabolic health, because you'll stay more motivated and more focused on achieving your health goals. So are you suffering from feelings of decreased productivity, having the tendency to give up, or poor concentration? This could be the result of your optimal nutritional levels being out of balance. Typical energy drinks won't support you through this, but matcha energy is not your typical energy drink. Matcha energy is cellular energy, smart metabolic energy. It's a metabolic health beverage. It also contains naturally occurring caffeine that isn't artificially added like many other energy drinks. Caffeine causes dilation of blood vessels, which allows increased alertness and reduces fatigue, leading to better performance. But matcha energy also powers you at the cellular level, feeding the engines of your cells, the mitochondria. The EGCG of green tea may stimulate the production of increased cellular energy output, keeping you firing on all cylinders without you reaching for those high sugar-dense snacks. And of course, matcha energy consists of high-quality Gioca matcha green tea. So you can rest assured that the matcha and Unicity's matcha energy is the highest quality. Because Unicity science is trusted, Unicity Matcha Energy is listed in the Physician's Desk reference, a resource consulted by healthcare professionals millions of times each week. Healthcare professionals consider this reference a trusted source of important and reliable information.
And of course, another great product for nutritionally supporting your health is Super Green Plus. Super Green Plus is a source of chlorophyllin, a water-soluble version of chlorophyll, which is rich in antioxidants, vitamins, minerals, and phytonutrients. Super Green Plus may promote digestive health and general health and well-being. Chlorophyllin is also an excellent antioxidant, combining with free radicals to help protect your body from oxidative damage. As a normal part of metabolism, our bodies create waste products called free radicals that can cause damage to our cells. Antioxidants help to neutralize and prevent the damage they cause. Chlorophyllin helps to prevent damage that can occur from normal metabolism and support their removal from the body. In turn, this may help reduce those feelings of fatigue and is a great way to boost energy. So if you are looking for a great way to boost your mood and energy levels and to keep you powering through each day with the increase to your endurance levels, that ultimately will boost your overall health and well-being, then try Unicity's Matcha Energy to boost your cellular energy and stay focused without reaching for those sugar-dense foods and snacking. And why not couple it with Unicity's Super Green Plus, a great product to provide an antioxidant boost whilst helping support your body work at its peak performance, with the added bonus of helping to better support you maintain your weight management goals. Unicity is helping you make life better and making it easier for you to have more time to spend doing things with the ones you love, your family and your friends. Unicity takes the guesswork out of deciphering good nutrition needs for you. I'm Dr. Grant for Unicity. Thank you so much for listening to me today, and let's continue to make life better with Unicity. So thank you so much, Dr. Grant, for your presentation. I would like to bring a quick side note. Depending on where you live, we have a different variation of that product. So Matcha Energy could be called BIOS Life E for you in your market, and Super Green Plus could be called Super Green or Super Chlorophyllin. So that's just on these few products. I think it was great to hear from him on how those products works, how we can use them on our day-to-day basis. Now, the reason why we are showing these products now is because you have a promotion during this month. Let me start here very quick with Europe. It's always the same place, but I would like to invite you to go in the library, and in the library you will find all the information about these products. Right now, as you can see right here, we have a banner, we have a fact sheet, or we have quite a few different banners that you could purchase if you want to, the design, and you have a postcard that you can print or you can send digitally to your friends. Then here, a quick reminder of this promotion that we have in Europe. Is it for you during this month of July? If you purchase 3 Matcha Energy, you would get 1 for free. And for Morocco is if you purchase 4 Super Green or Super Chlorophyll, you would get 1 for free. Now, let me go back to the news that we sent the last couple of weeks. Here I will start with Europe. You will see on the top right corner which market this belongs to. For information, we have reviewed and revised and aligned all of our policies and procedures. You've received an email on there, and all these documentation are available in French, German, and English in the library. So I invite you to go take a look at it if you want to. In the library, you will find those over there. Now, we have also reintroduced a newer version of Vision Essential Plus. This is the same version that is currently available in the US. So here I invite you, if you want to go and try that product.
What we also have reintroduced here is LC Base. We were out of stock for quite a while, and now we have that product back in stock. So if you go to the store, you will find this product as well. What is important also with LC Base, we had quite a few packs that were linked with that product called Activate packs. Those are also right now available. Then for our friends from Thailand, we have quite a big group working in Europe, which are native Thai that live here in Europe. We have now a new option for them that if they call between 9 o'clock and 1 o'clock, I think it's 1 o'clock, they can, between 9 and 1 o'clock, they are able to also get connected to somebody that speaks Thai, so they can speak in the mother tongue. So this is a great news for us, and we are using here the support from our colleagues in Thailand that will help us do this customer service. Then again, thank you for all your help for our employees in Ukraine. Once a month, we feature a few feedback and testimonials from our staff there. They're grateful for your support. They're grateful for your thoughts during this troublesome and hard time that they have right now in the Ukraine. So I invite you to go back to the newsletter and read those. Now for Morocco, there were two key information that we had out there. We started a new qualification for the upcoming reward trip. It's started in June and will go until November 2022. And we had a few challenges with some products being out of stock. Most of those products that are mentioned on there, I received a confirmation today, will be back in stock before the end of the month. So I also invite, if you would like to learn more about what we do, and Dr. Grant explained it very nicely, what we're doing, we're taking the guests out of the work. That's what he said, and I really like his sentence. So go to unicityscience.org. This website is available in French, German, and English, and you can learn more about our products, about the process that we have in the background for those products, and you can also see those products that are registered in the PDR as Dr. Grant mentioned it. I also invite you to go to our blog. We have started a blog, I would say now about 4 or 5 months ago, and we put a lot of information, and this information is not really scientific all the time, but also a quick help for you, or good way for you to talk to other people about our products. It goes on multiple topics. We do talk about products, but we also talk about personal development. We also have some recipes there. If you go under blog.unicity.com or eublog.unicity.com, you will land at the same place. This is translated in French, German, and in English. Now, for you to stay up to date with these information, like the call that we're having tonight, the easiest way is certainly to go to your social media. We post those events there, and you can subscribe to those on Facebook, for example, that you will participate. We also have the newsletter that is sent on a regular basis, and we have a YouTube channel where you can find our latest videos on there. So this is all with the goal to make life better, right? Make life better is different for each and every person, and that's why our business is based on a one-to-one business. So it's based on me talking to somebody else, it's based on me understanding somebody else and looking what this other person, this other individual is looking for. Is he looking for to feel, to look better? So it's all our job to try to understand where they stand and find out how we can help them in their own situation. And for us to do that, a big part of our business is personal development. And tonight, as I said at the beginning, we're going to talk about the power of focus. It's super interesting to translate that, and I look forward to see which words you're going to use, Bettina, power of focus, because I was looking which the right way to say in French and in German, and it's very deep what it means, the power of focus. It's very interesting to see how we're going to get there for you, Bettina. Before we start, again, thank you very much for your preparation, Bettina, for taking the time to do this presentation with us and to share with us your experience and your knowledge from your
experience with Unicity, but also I know from the many books that you are reading and what you're implementing into your life. So all of you, I ask you to say a big welcome and big applause to our diamond from Switzerland, Bettina Pape. Welcome, Bettina. So, Bettina, ich werde kurz die Freigabe stoppen, damit wir dich im Hautbild sehen und ich werde dich kurz fixieren, wie das heißt auf Deutsch. Genau. Danke, Bettina, für deine Vorbereitung. Schön, dass du da bist. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Bonsoir à tout le monde. Je suis ravie d'être ici avec vous ce soir. Maintenant, je veux changer en allemand parce que c'est plus facile pour moi ce soir. Mais peut-être une autre fois, je viens encore une fois en français vers vous. Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich heute hier bei euch sein darf. Und mein Name ist Bettina Pape. Ich bin seit 2016 in der Position des Presidential Diamonds. Und nur schon diese Position hat ganz viel mit Fokus zu tun. Vom Beruf bin ich Gastronomin ursprünglich und auch dieser Beruf hatte in meiner Vergangenheit ganz viel mit Fokus zu tun. Ich bin Mama von 2 erwachsenen Kindern. Auch da ist ein Fokus wichtig. Und ich war schon immer meiner Zeit ein bisschen voraus, weil ich eben das Thema Fokus unbewusst schon ganz früh in mein Leben eingebettet habe. Ich erzähle euch ein paar Geschichten aus meinem Leben. Ich muss hier die Ansicht wechseln. Ich bin hier irgendwie, eine Sekunde, voilà. Genau, also ich sehe immer Didier, aber das ist ja nett. Okay, eine Sekunde, so, jetzt. Mein Weg als Kind war turbulent. Ich bin als älteste von 6 Kindern aufgewachsen und mein Fokus war in dieser Zeit, dass ich einen Weg finde, ja, irgendwie so schnell wie möglich mein Zuhause verlassen zu können. Also gab es für mich in dieser Geschichte nur einen Weg. Das hieß, ich suche mir einen Beruf, der mich ein bisschen weiter weg von zu Hause bringt. Also war mein Fokus, einen Beruf zu finden, bei dem ich arbeiten kann und da auch wohnen kann. Und das war für mich ganz klar die Gastronomie. Mit 16 Jahren habe ich dann den Beruf gewählt, der Hotelassistentin, und bin von da an nie mehr zu Hause gewesen, außer zwischendurch mal zwischen den Saisons. Ich bin überall rumgereist. Hat auch meinen Fokus des Reisens unterstützt. Ich bin natürlich so sehr viel weggekommen. Ich hatte sehr früh den Wunsch, selbstständig zu werden, selbstständig zu sein, und zwar in meinem Beruf, weil ich gesehen habe, dass all diese Zeit, die ich gearbeitet habe und meine Ideen, die ich eingebracht habe, mit meinem Fokus auf das Ziel, jetzt in der Gastronomie, der Gäste, das Wohl der Gäste und auch das Wohl meines Chefs zu beachten, dass das eine große Möglichkeit ist, sich selbstständig zu machen. Durch den starken Fokus hatte ich mit 24 Jahren einen eigenen Betrieb mit 70 Plätze auf der Terrasse, für 15 Zimmer, so einen kleinen Hotelbetrieb hier in der Schweiz. Was heißt das jetzt für mein Leben? Ich habe ganz früh so die Brille angezogen der Lösung. Und ich gehe jetzt noch ein bisschen weiter in der Geschichte. Im Haus, wo ich heute stehe, das haben wir gesehen, wir wollten es kaufen und es war ganz lange Zeit nicht sicher, ob wir es kaufen können.
Da bin ich damals vor 10 Jahren hier, es war leer, in den Garten gesessen und habe mich so fokussiert auf dieses Haus, dass wir dieses Haus kaufen können, dass irgendwann alle Toren und Türen aufgegangen sind und wir konnten das Haus kaufen. Das hat nicht mehr unbedingt mit Fokus zu tun, sondern mit dem nächsten Punkt. Der hat auch bei Unicity ganz eine große Rolle gespielt. 2009, ich bin seit 2007 mit der Familie Unicity zusammen. 2009 war die erste Global Convention in Busan in Korea. Und ich war damals Presidential Sapphire. Ich durfte vorne an den runden Tischen, damals hatte es noch Platz mit runden Tischen, durfte ich vorne sitzen. Und ich werde den Moment nie vergessen, als Kun Rasa aus Thailand auf der Bühne war und ihre Rede gehalten hatte. Wir hatten eine englische Übersetzung. Was mich viel mehr in den Bann gezogen hat, waren die thailändischen Worte und die Energie, die da drin gesteckt hat. Ich habe keine Ahnung gehabt, was sie wirklich gesprochen hat, weil das Englisch habe ich ausgeblendet. Ich war voll in ihrer Energie drin. Und das ist auch die Geschichte des Hauskaufs. Ich habe den Fokus gehabt und ich habe die Energie rausgetragen. Und es ist immer nur, wir haben nicht viele Möglichkeiten im Leben. Wir haben die Möglichkeit, den Fokus zu setzen auf 2 Dinge. Entweder auf das Problem oder auf die Lösung. Und die Energie dahinter, das muss ich mich schnell wegziehen, die Energie dahinter ist entweder ein Smiley oder so. Und egal, wo wir sind, wo wir stehen, unser Vis-à-vis geht immer in die Resonanz mit unserer Energie. Egal welches Zahnpasta-Lächeln du aufsetzt, egal, die Energie spricht immer nonverbal. Da kannst du machen, was du willst. Wenn deine Energie auf Problem gerichtet ist, dann bist du eine Problemenergie. Wenn deine Energie auf Lösung gerichtet ist, Lösung ist Emotion, Lösung ist Liebe, weil da findet man doch wieder Möglichkeiten, anderen Menschen zu helfen. Es ist wie, wenn man arbeitet und nicht arbeitet im Sinn von arbeiten, sondern wenn Arbeit, was wir tun, ist eigentlich nichts anderes als sichtbar gemachte Liebe. Weil da sieht man doch, was wir tun, wenn es den Menschen besser geht. Die Geschichte mit der Energie, wo startet die? Hat das mit einem Team zu tun? Schreib mal in den Chat, hat das mit deinem Team zu tun? Hat das mit deiner Familie zu tun, die dich ärgert? Hat das mit deiner Upline zu tun? Mit was hat das zu tun, dass du so drauf bist oder so? Schreib bitte mal in den Chat. Auch auf Französisch ist okay und auf Englisch. Mit Arabisch tue ich mich noch ein bisschen schwer, aber Französisch und Englisch wäre schön. Mit meiner Familie. Mit mir selber. Genau. So ist es. Wenn dich dein Partner ärgert und deine beste Freundin dich ärgert, deine Kinder dich ärgern, deine Upline, deine Downline dich ärgert, vielleicht ärgert dich auch mal Didier, das weiß man ja nicht. Dann ist man auf Konfrontation.
Und dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen in die Resonanz mit dem Ärger und spielen das Spiel mit, fallen aus unserem Fokus raus und lassen uns treiben von der Energie, die uns nicht gut tut. Und die beste Energie, die wir behalten können, ist die Ich bin. Ich bin. Es ist immer meine Verantwortung und mein Spiel. Es ist mein Leben, mein Sein. Und wenn ich das wirklich für mich aufbaue und das für mich so stark bin und jeden Tag trainiere, meine Ich-Bin-Resonanz. Und wenn der Fokus auf meiner guten Energie ist, was spürt mein Umfeld? Niemand kann in schlechte Energie kommen, wenn wir die gute Energie versprühen. Wenn die Tage mal nicht so gut laufen und du hast einen schlechten Tag, dann schau dich mal um, welche Energie dir entgegenkommt. Alle mit einer tiefen Energie kommen dir entgegen. Jetzt gehst du da raus und du möchtest gerne neue Partner finden, neue Kunden finden und bist in der Energie des Problems. Ja, aber, weil da kann ich nicht. Heute ist es zu heiß, gestern hat es geregnet, dann hat es zu viel Schnee auf der Straße, meine Kinder haben mich geärgert, keine Ahnung was. Wir finden immer einen Plan, um etwas nicht zu tun oder zu verschieben. Da frage ich dich, wo steckt da der Fokus? Wenn du gut hingehört hast bei diesem Film, und ich empfehle dir von Herzen, hör diesen Film in deiner Sprache, in deiner Muttersprache, wenn das irgendwie geht, oder in einer Sprache, die du verstehst, nochmal an. Und halte den an zwischendurch. Schreibe dir Stichwörter auf. Wir sprechen hier bei Unicity, let's change the world. Let's change the world ist kein Hobby, ist keine Idee von heute mache ich mal 5 Minuten Unicity. Change the world ist eine Vision, eine Mission. Und da dürfen wir in dieser Geschichte ein Teil davon sein. Und wenn wir, je mehr Leute fokussiert sind auf diese Mission, die Welt wirklich zu verändern, dann passiert Großes, wie es im Film gesagt wird. Wenn wir uns den Film aber jedes Mal anschauen und denken, ist das ein schöner Film, dann nützt das gar nichts. Dann könnte man geradezu den Film nicht schauen, weil es bringt nichts. Es bringt einfach nicht. Und eins ist sicher, wenn ich eine Sonnenblume pflanze, den Samen der Sonnenblume in die Erde pflanze, im Moment hier in der Schweiz, wenn man hier, ich wohne auf dem Land, über das Land fährt, hat es ganz viele Felder von Sonnenblumen. Und Sonnenblume ist sowieso eine spezielle Blume, weil sie wendet das Gesicht immer der Sonne zu. Punkt 1. Punkt 2, wenn du eine Sonnenblume Samen in die Erde gibst, kommt nie eine Rose raus. Nie, nie. Das kann nicht passieren. Die Blume, der Samen der Blume und die Blume hat keine Wahl. Ihr Schicksal entscheidet sich in dem Moment, wenn wir den Samen in die Erde geben. Der Fokus ist gesetzt. Was braucht die Sonnenblume noch? Der Samen braucht Wasser, er braucht Sonne und er braucht auch normales Licht. Die 3 Punkte braucht der Samen, um die Blume zu erbringen. Unsere Samen sind in unserem Unterbewusstsein. Und hier startet der Fokus. Und das ist wirklich so,
wenn der Fokus in unserem Geist eine Sonnenblume möchte, dann müssen wir in unserem Geist eine Sonnenblume pflanzen. Wir haben die Wahl, in welche Intention wir die Samen in unseren Geist setzen. Fokus ist wichtig. Nur viele Leute wissen gar nicht, was denn ihr Fokus ist. Sie sprechen die ganze Zeit davon, was sie nicht haben wollen. Und in diesem Moment setzen sie den Fokus des Nicht-Haben-Wollen, des Kein-Geld-Habens. Und da wundern sich die Leute, dass man kein Geld hat, dass einem der Mann ärgert, dass einem die Tante ärgert, dass das Auto kaputt geht. Jetzt verstehst du vielleicht, was passiert, wenn du den falschen Samen in dir trägst. Und das ist Gesetz, universelles Gesetz, das funktioniert 100%. Du bist immer der Schöpfer deines Gedankenguts. Immer. Das Resultat ist das, was du gesät hast. Eins darf ich dir sagen. Dein Geist ist ein Masterplan. Dein absoluter Masterplan. Wenn das richtig gesetzt ist und du auch drin bleibst, und das ist die nächste wichtige Stufe. Wie bleibe ich denn im Fokus? Wasser geben. Ja, wir duschen jeden Tag, aber das ist nicht der Geist, die Nahrung für den Geist. Es ist Fokus halten, indem dass wir sehen, in Bildern jeden Tag sehen, wo wir hinwollen. Unser Geist denkt in Bilder und nicht in Worte. Darfst du Bilder sehen, du darfst Bilder ausschneiden, du darfst dich wirklich in die Bildsprache in diese Situation hinsetzen. Der Geist, der liebt Gefühle. Wenn du hinter das Ziel ein Gefühl setzt, jedes Mal, wenn ich das mache, das schüttelt meinen ganzen Körper, weil ich weiß, jetzt bin ich auf diesem Trail drauf. Und da rein setzt du noch die ganze Liebe für das, was du willst, weil wenn du verliebt bist im Leben, in eine Frau, in einen Mann, dann ist dir keine Meile zu wenig. Dann schläfst du nur 3 Stunden und du bist schon wieder unterwegs, damit du deine große Liebe treffen kannst. Wenn dein Ziel, deine Vision so eine große Liebe in dir werden, dann ist das perfekte Nahrung für deinen Fokus. Und die Freude, der Spaß dabei, hab Spaß dabei und geh nicht so mit. Man kann ganz viel erreichen mit Manpower. Ich kenne das von mir. Und manchmal komme ich auch wieder so in mein eigenes Bossy-Arbeiten hinein. Und doch, wenn man ganz, ganz klar hinschaut, sind meine größten Erfolge darin entstanden und auch heute, wenn ich mich in die Ruhe begebe und meine Arbeit wirklich so gut mit mir, ich bin, mache, damit ich meinem Geist die richtige Nahrung, wie die Sonnenblume, Licht, Wasser, Sonne gebe, damit das gedeihen kann. Und das Resultat werden wir dann das wirklich sehen, wenn es soweit ist. Setz dir die Ziele klar. Ich möchte dir was zeigen. Wann hast du das letzte Mal ein Vision Board gemacht? Viele Leute erzählen mir, ich mache dann mal eins. Vielleicht sieht man, wo bin ich da? Also diese Seite. Ich habe mir wieder ein neues Vision Board gemacht. Wir gehen in eine neue Richtung. Ich habe mir ein neues Vision Board gemacht und ganz klare Ansagen sind da drauf. Ganz viele Emotionen sind da drauf. Und ja, man kann das auch am Computer machen, nur wenn du das machst und ausschneidest, diese Bilder, das zusammenstellst, dann setzt du schon die Energie da rein. Ich glaube, viele Menschen würden gerne fokussiert sein, nur ihre Ziele sind zu klein. Stuart hat mal gesagt,
wenn ein Ziel so groß ist, dass es dir ein bisschen Angst macht, dann bist du richtig. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Dann hast du was du dafür, ich möchte nicht kämpfen, aber ich möchte mich selber challengen. Ich möchte schauen, schaffe ich das, wie ich mit 24 einen Gastronomiebetrieb übernommen habe, was in der Schweiz schon sehr jung ist. Wie ich als älteste von 6 Kindern alles an mich genommen habe, wenn meine Mutter überfordert war, habe ich die Rolle übernommen. Dann funktioniert das wirklich richtig gut. Ich gebe dir noch 2 Bilder. Wenn du einen Gartenschlauch hast und du spritzt eine Pflanze, ist mir heute Morgen passiert, ich habe meine Pflanzen gespritzt, habe Wasser gegeben den Pflanzen. Und logischerweise, wenn ich den Hahn aufdrehe und vorne habe ich meinen Schlauch, kommt Wasser raus. Jetzt habe ich hier einen größeren Platz und habe mich verfangen um einen Pfeiler rum. Der Schlauch hat einen Knick bekommen und ist vorne noch Wasser rausgekommen? Ja, aber sehr viel weniger. Wenn du die Energie deines Geistes angezapft hast und du spickst raus aus der Energie in die Angst, wieder von Mangel und zu wenig Geld, dann gibt es wie beim Schlauch so einen Knick in den Schlauch und deine Energie fließt nicht mehr. Es ist so einfach. Nimm dir jeden Morgen Zeit. Finde deine Ruhe. Geh rein in die Energie. Bade in deiner Vision. Denn nur so können dir Menschen folgen. Nur so kannst du ein Vorbild sein. Und to change the world, wie es in diesem Film gesagt ist, brauchen wir jeden einzelnen Unicity-Partner, damit wir dieses große Bild, diese große Lösung für die Welt präsentieren können, wo doch so viele Probleme herrschen. Mein, wie soll ich dir das sagen, mein kürzliches Erlebnis, wo ich ganz klar gespürt habe, und lustigerweise hat mir Didier 2 Tage später geschickt, ich müsste das gucken, habe ich aber schon geguckt. Falls du, ich weiß nicht, ob das überall läuft, wo wir jetzt senden, falls du die Möglichkeit hast, ins Kino zu gehen und den Film Top Gun zu schauen, dann musst du das tun. Du musst das unbedingt tun. Und dann gibt es nur noch eins. Sei Maverick, fühle Maverick, übe die Mission aus wie Maverick, weil alle haben gesagt, es geht nicht. Da kam Maverick und hat gesagt, ich frage gar nicht, ich tue es einfach und ich zeige denen, wie es funktioniert. Dieser Film hat mich so an Network Marketing erinnert und ich habe zu Stefan am anderen Tag gesagt, hey, es gibt nur einen Weg. Wir müssen die Maverick-Strategie machen und dann kommt's gut. In diesem Sinne, halte deine Vision, kreiere deine Mission, damit du brennst für diese Geschichte. Ich kann nichts anderes tun, als für Unicity und diese ganze Change the World Geschichte leben, weil ich weiß, uns braucht es aus tiefstem Herzen. Höre nie auf Nein sagen. Alle, die sagen, es geht nicht, wer hätte gedacht, dass ich aus der Schweiz 2016 aus dem Nix Diamond geworden bin, mit 24 ein Hotel geführt habe? Viele haben gesagt, das geht nicht. Und es ist doch gegangen. Arbeite mit dir, an deiner Mission, ich bin. Und sende eine Energie daraus, in die Welt hinaus, damit jeder sagt, Mensch, was hast du gemacht? Und dann kannst du sagen, kennst du Unicity nicht? In diesem Sinne, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Merci beaucoup à tout le monde que vous étiez là. J'espère que ça vous a plu. Dankeschön und bis bald. Ja, vielen Dank dir, Bettina, für deinen Beitrag, für deine Energie, die du uns über diesen Bildschirm gegeben hast. Das ist eine Freude, dich zuzuhören. Auch für die viele Bilder, die du uns auf den Weg gegeben hast. Vielen Dank. So,
I would like to inform you that the video that Bettina mentioned is on all of your YouTube channel. If you're looking for the French or for the German version, go on YouTube, Unicity Europe. If you're looking for an Arabic or a French with subtitle in Darja, please go to Unicity Maroc and you will find that video there. The video that Bettina mentioned is the first one. For those who join a bit later, the first video we show, which I think is called The Vision of Unicity, where we talk about this big vision that we have. So thank you so much, Bettina. I don't have much more to tell you tonight, and it's my pleasure to finish this evening with, I think, 2 or 3 more slides that I have for you, or just one more, which is to invite you and invite your organization to come and join us next time. Our next pro webinar will be on the 16th of August. So this time, just mark it in your diary. This is 1 week later than what we usually do. Usually it's always the second Tuesday of the month, but the second Tuesday of the month some of us will be in Bangkok for GLIC. Therefore, we're pushing that 1 week later, which is on the 16th of August 2022. And I look forward to seeing you there. Up to that time, I wish you a successful month, a wonderful summer with you and your family. I hope to see you either in the next event or at GLIC, or see you in the next event here online. Thank you for sharing this great opportunity with the rest of the world. And thank you again, Dr. Grant, for preparing and for sharing this information with us. Thank you, Bettina, for your personal thoughts and stories that you shared with us. Thank you also to translators in the background for helping us making that possible. And also thank you, Olga, for making sure that this whole event is working in the background so we can speak freely and make sure that everything works well. So with that, I wish you all a wonderful evening, and we'll see you later. Thank you. Bye-bye. I'll tell you just the reason why. Keep your head up high, we'll get you going. Stop your rainy day, we'll push all of your clouds away. Keep you strong and healthy, you can do it.